Quran chapter 2 verses 70 and 71. Lesson 103. Title is Polemics in God's Commandment. Surah Al-Baqarah, verse 70. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. They said, Pray for us unto thy Lord, that he make clear to us what cow she is. Lo, cows are much alike to us, and lo, if Allah wills, we may be led aright. Verse 71. Moses answered, Lo, he saith, Verily she is a cow unyoked. She ploweth not the soil, nor watereth the tilth, whole and without mark. They said, Now thou bringest the truth. So they sacrificed her, though they has not the mind to do it. Lesson. With the fact from previous verses, this story has been running that the children of Israel were given a simple order that they should sacrifice a cow, but they began to controvert in it differently. Allah Almighty replied their every question and described that the cow should neither be with calf nor immature, and its color should be yellow bright, which should gladden to the beholders. After knowing everything, they asked again, We have not understood till now. We have some doubt in knowing about the cow. Prophet Moses, peace be upon him, said, Verily she is a cow unyoked. She ploweth not the soil, nor watereth the tilth, whole and without mark. Then they said, Yes, now you have told us the right. In short, after abundant arguments, they sacrificed the cow. Even then, it was being felt from their behavior that they had not mind to do so, as though even then they obeyed the commandment of God Almighty unavoidably. अब उर्दू में इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए। अल्लाह के हुक्म में हुज्जतबाजी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ व ला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। क़ालू आन जि'त बिलहक़ फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून। बोले, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वो बता दे कि वो गाय किस किस्म की है, क्योंकि इस गाय का हमको शुबा पड़ा है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर राह पा लेंगे। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना मेहनत करने वाली, ना ज़मीन जोतती है और ना खेती को पानी देती है, बेऐब है, उसमें कोई दाग नहीं। वो बोले, अब तो ठीक बात लाया। फिर उसको ज़िबा किया, और वो लगते ना थे कि ऐसा करेंगे। गुज़श्ता आयात से मुसलसल ये वाक़या बयान हो रहा है कि बनी इसराइल को एक सीधा साधा हुक्म दिया गया था कि वो एक गाय ज़िबा करें, लेकिन उन्होंने इसमें तरह तरह की मुशगाफियाँ
کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور بتلایا کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، اس کا رنگ زرد ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہو۔ سب کچھ جان لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں گائے کی پہچان میں کچھ شبہ پڑ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے کاشتکاری کے کام نہ آتی ہو، اس میں کوئی عیب اور داغ نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ غرض بڑی حجتوں کے بعد انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ اب بھی وہ ان کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، گویا اب بھی انہوں نے بادل نخواستہ حکم الہی کی تعمیل کی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔